হ্যালো স্টুডেন্টস, ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল। আজ আমরা ক্লাস 11 সেমিস্টার 1 2026 রেয়ান মার্টিন এইচএস কোশ্চেন ব্যাংক ইংলিশ থেকে ভয়েস চেঞ্জ এর সলিউশন নিয়ে আলোচনা করব। অমরনাথ যে গল্পটি রয়েছে এই গল্পের ভয়েস চেঞ্জ নিয়ে আলোচনা করব, যেটা রয়েছে পেজ 49 থেকে 51-এ। প্রথম যেটা রয়েছে 84 থেকে শুরু হচ্ছে। এভরিহোয়ার উই শ দ্য মার্চ অফ গ্যাদারিং হোস্ট। কারেক্ট ভয়েস হলো এ। দ্য মার্চ অফ গ্যাদারিং হোস্ট ওয়াজ সিন এভরিহোয়ার বাই আস। 85, they carried a bazaar with them. Correct voice হলো C. A bazaar was carried with them. 86, here one could buy dried fruits, milk, dals and rice. Correct answer হচ্ছে A. Dried fruits, milk, dals and rice could be bought here. 87, the tent of the Tawshildar was generally placed near some advantageous a spot of the lighting of the evening fire. 87 এর ডি হলো কারেক্ট ভয়েস। দে প্লেস দ্য টেন্ট অফ দ্য তহসিলদার নিয়ার সাম অ্যাডভান্টেজেস স্পট ফর দ্য লাইটিং অফ দ্য ইভিনিং ফায়ার। 88, দ্য মোর লার্নড অফ দেম সোয়ার্মড অ্যাবাউট হিম অ্যাট এভরি হল্টিং প্লেস, filling his tent and remaining absorbed in conversation throughout the hours of daylight. Correct voice হবে B. He was swarmed about by the more learned of them at every halting place, filling his tent and remaining absorbed in conversation throughout the hours of daylight. 89-এ চলে যাও। হোয়াই মেক সাচ ডিস্টিংশন বিটুইন স্বদেশ অ্যান্ড বিদেশ। 89-এর এ হবে কারেক্ট অ্যান্সার। হোয়াই আর সাচ ডিস্টিংশনস মেড বিটুইন স্বদেশ অ্যান্ড বিদেশ। 90, নর কুড মেনি অফ দেম আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ওয়ার্মথ হিজ লাভ অ্যান্ড সিম্পাথি ফর মোহামেডানিজম। কারেক্ট ভয়েস হচ্ছে ডি। দ্য ওয়ার্মথ অফ হিজ লাভ অ্যান্ড সিম্প্যাথি ফর মোহামেডানিজম কুড নট বি আন্ডারস্টুড বাই মেনি অফ দেম। 91, the same other worldliness that made Swadesh and Videsh indistinguishable also prevented these simple souls from formally conceiving of a unity. Correct answer হলো A. These simple souls were prevented from formally conceiving of a unity by the same other worldliness that made Swadesh and Videsh indistinguishable. 92, here at least let him practice a narrow orthodoxy. Correct voice হলো A. Here at least let a narrow orthodoxy be practiced by him. 93, the Swami made those practical concession of the moment that were expressive of his love for the brethren. 93 B হচ্ছে correct answer. Those practical concession of the moment that were expressive of his love for the brethren were made by the Swami. 94, the Swami drove his principles home to their minds with the greater force and vehemence. 94 এর A হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার। হিজ প্রিন্সিপালস ওয়ার ড্রিভেন হোম টু দেয়ার মাইন্ডস বাই দ্য স্বামী উইথ দ্য গ্রেটার ফোর্স অ্যান্ড ভেহিমেন্স। 95, I can remember yet the brilliance of the lights reflected in the clear black waters of the tank that evening. 95 এর ডি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার। দ্য brilliance of the lights reflected in the clear black waters of the tank that evening can yet be remembered by me. 96, here we saw the last of human dwellings. A breeze, a farmhouse with its ploughed fields and a few shelter huts. 96 is C হচ্ছে correct answer. The last of human dwellings. A breeze, a farmhouse with its ploughed fields and a few shelter huts were seen here by us. 97, we left the rest of our party encamped. 97 এর B হলো correct answer. The rest of our party was left encamped by us. 98, through scenes of indescribable beauty, 3,000 of us ascended the valleys. The valleys were ascended by 3,000 of us through scenes of indescribable beauty. 99, we had passed the snow line and pitched our tents beside a frozen river. 99 এর B হলো correct answer. The snow line had been passed and our tents had been pitched beside a frozen river by us. 100, that night the great campfire was made of juniper. 100 is C holo correct answer. That night we made the great campfire of juniper. 101, the Swami had to observe every rite of the pilgrimage. 101 এর A holo correct answer. Every rite of the pilgrimage had been observed by the Swami.
102, he had received from Shiva the gift of Amar. 102 এর সি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার। দ্য গিফট অফ অমর ফ্রম শিবা হ্যাড বিন রিসিভড বাই হিম। 103, I can well imagine how this cave was first discovered. 103 এর বি হচ্ছে কারেক্ট অ্যান্সার। It can be well imagined by me how someone first discovered this cave. 104, when they came home to the valleys, they told how they had suddenly come upon Mahadev. 104 এর ডি হলো কারেক্ট ভয়েস। How they had suddenly come upon Mahadev was told by them when they came home to the valleys. 105, the purity and whiteness of the ice pillar had startled and enwrapped him. Correct voice হলো B. He had been startled and enwrapped by the purity and whiteness of the ice pillar. 106, he cherished the memory of how he entered a mountain cave and come face to face there with the Lord himself. 106 A হলো কারেক্ট ভয়েস। The memory of how he had entered a mountain cave and come face to face there with the Lord himself was cherished by him. সো এই ছিল এই পর্বের সমাধান। ধন্যবাদ সকলকে সঙ্গে থাকার জন্য। দেখা হচ্ছে পরে নতুন কোনো ভিডিওতে।